Et un autre Dimoun et entreprise aussi que moi envie de mentionner, c'est Sage Dorian, qui nous a eu l'occasion de travailler avec lui pour ce marketplace l'année dernière pendant Oblivion Gathering. Et aussi une félicitation à lui parce qu'il signe encore d'un label supplémentaire qui est Darko Records. Donc, ouais, une félicitation lui aussi. Il est vraiment joli avec ce bon constraint, ce travail, etc. Il est toujours, même s'il y a un vétéran dans sa domaine-là, il a encore explorer, il peut reach out un bon horizon qui franchement méritait. Donc, And the Oblivion Gathering marketplace that we worked on was also another opportunity for us to be able to network. We met a lot of new people. We had a lot of comebacks as well from the artists that we've worked with in the past. And for me, I was really honored to meet Darka in person, and he's another great example of being a real Zilwa. First of all, you know, his poems he does in Creole. He has his book out, and now he's also working on a new project. So hopefully we'll get the opportunity to have him on our platform here, where he can talk to you guys a little bit more in detail about his upcoming project as well. And we also got to meet other artists as well. My Scale NU, if I'm not mistaken, I probably got the name wrong, so apologies for that. But they do abstract art, 3D abstract art, and they're doing pretty well for themselves as well. So yeah. Going on avec justement l'opportunité de travail qui nous gagne avec Bandimon, etc. Et nous avons l'intention de justement travailler encore avec Bandimon, avec événements qui peuvent venir bientôt. Et qui The Streets, nous déjà en collaboration avec Wasted et qui participait aussi pour le fashion show de l'année dernière et qui revient vers nous cette année-ci justement pour retravailler ensemble avec nous. Mais ce qui est derrière Wasted, il a vraiment fait ce brand voyage beaucoup en très peu de temps. Et qui tient un gros travail, il touche plusieurs communautés qui street, qui du côté électronique musique. Il a vraiment agrandi ce span of knowers. Ce brand. Ouais, ce brand exactement. Et donc, nous avons plaisir pour réaccueillir dans l'événement qui peut venir. Et en termes de, vu que nous avons que nous sommes photographes, nous prenons Broken Arrow qui peut, avec nous aussi pour cet événement-là, qui peut faire une exhibition de ce band precious shooting de ce street scene, justement, dans le skater, etc. Et nous avons Vivli, Gaël, qui lui aussi qui tient un concept très différent. Quand Vivli au début, c'était vraiment un truc, nous mettons de poésie, un dialogue très philosophique. Et c'était vraiment juste un post qui te permettait vraiment très écrit plutôt. Mais là, récemment, nous trouvons que l'in expand to a brand, carrément. Avec ce ban t-shirt, ce ban stickers, ce ban special gift box. Et qui est un concept très à part entière, très différent, et il amène ça d'une façon vraiment très personnalisée aussi. Marie apprécie, Marie joli travail. Definitely. And we'll also have the opportunity to work with a lot of skaters. So we've been in touch recently with the skate community, so a shout out to Wolfpack. Definitely, you guys, what you do is brilliant. Keep working at it, keep doing what you do. We're really looking forward to
giving you skaters the opportunity to show what you can do. So at the Streets, which is the event which is coming up in October, there'll be a battle of skate, we'll have prizes, there'll be a jury there of veteran skaters themselves. We'll also have a live graffiti art, and a person to mention is Slay. We got the opportunity to meet him recently, and he's another wonderful human being. He's such a bright soul. He's brilliant at what he does as well. Marie positiva, puis te cave dans un mood comme si que te pas feel up your best, mais te buscan des petits dialogues oli. Tu peux juste répondre à ça fait qu'il fait tard rire. Ce behavior, ce body language même Marie comique. Personnellement, je trouve Marie comique et vraiment Marie douée dans ce qu'il fait. Marie douée. Yeah. It's nice sometimes, you know, you're on the road and you'll catch a little piece of his artwork and you're like, that's Slay. And I think that's brilliant. That's brilliant. Yeah. But also, you know, let's talk about graffiti art a bit. Generally in society, it's classified as vandalism, but it's art, you know. And I think it's such a shame that you still have some people who view graffiti as vandalism, and it's not. And, you know, we really, if we look into what graffiti art is and how it came about, it was a movement for freedom of speech, freedom of expression, and it's something that needs to be kept alive, especially in this day and age, you know, in the society worldwide. You know, we live in quite a toxic society. There's less and less freedom of thought and freedom of speech. So I really would appreciate if people could be a little bit more educated about this type of art. But yeah, keep on doing what you're doing, Slay, because it's brilliant. And, you know, you add a bit of colour to the greyness of the world. So, yeah. Et moi, je suis content le fait qu'il service à ça occasionnement dans ce art aussi, parce que justement, il est dans un mouvement de graffiti là pour faire comprendre que c'est pas du vandalisme, c'est une forme d'art qui n'est pas fait pour exhiber dans un musée ou une art gallery, c'est une affaire qui te bien trouver dans ton quotidien. Ils font partie de sa urban life là. Mais le truc, c'est que les services à ça, quand de faire un gros tag, que tu peux écrire Vandal, et tu peux trouver ça ironie là, tu peux juste envie rien faire, it's beautiful, man. C'est pas du vandalisme, en fait. Donc, il passe ce message là, subtilement, mais subtilement, il fait. Juste comme il faut, comme si, ouais, ça t'y pince de sel bien, gagner un goût. Ouais, ce façon tag vraiment différent. C'est un bon exemple aussi parce que quand tu rencontres la personne, si tu vois cet art-là, peut-être comme tu as dit, c'est du vandalisme, mais quand tu regardes l'artiste même, tu rencontres l'artiste, mais ça n'a rien à voir avec. Ouais, parce que c'est quelqu'un de. Je l'ai rencontré avec Daizee il n'y a pas longtemps, et vraiment, c'est une personne en or, il est marré gentil, il te met à l'aise, il est fun. Donc il n'y a rien à voir avec les stéréotypes qu'on dit, mais voilà, vandalisme, c'est quelqu'un qui est tout le temps, vraiment, négatif ou qui veut faire des ondes. Voilà, faire des ondes, exactement. Ça n'a rien à voir. Je pense aussi que graffiti est interprété comme vandalisme parce que c'est un art qui n'a pas votre permission. Il y a une free art, il y a une open au sens que tu n'as envie de passer un message, mais tu n'as pas forcément demander permission à un dimanche pour te faire lire parce que tu n'as pas besoin de permission pour passer un message. C'est un message. Donc, tu fais l'interpréter comme vandalisme, c'est tout simplement parce qu'il te fait faire lire au mirail un dimanche, mais sans mirail là, fixe the purpose. Sorry, il y a un mirail là, il est bien préposé, tu viens te mettre ton message, là, tu dis mon visible qui fait du vandalisme parce qu'il te juste pas que c'était qu'il a un property, pas trouvé comme ça. And I think, obviously, there's a balance in that. Of course, we need to have a certain level of respect as well to others' property. But
it's like something that I was talking about in the previous episode. It's having this classical subject of art being represented. It's like on the walls that you'll see in a lot of smart cities now as well, or where they've built the tram. You know, they have art, but again, it's a classical subject. And this is why, for me, graffiti art is something that's so poignant and powerful in a society, because it shows you the difference, right? You've got the different groups of people. You've got those who really, you know, I guess that they'll be a bit more on the it's not really good or bad, but, you know, a bit more law-abiding citizen, you know, that kind of thing. But you'll have other people, do you know what? I'm free and I want to live free. And this is something very important, especially in today's society. Like I said, we're losing our freedom and we shouldn't let people take that away from us. And this again is the whole idea of Zilwa, right? You were born a Zilwa, you are a Zilwa, live being a Zilwa. You are free. You just need to remember that and not let people take your freedom away from you, especially when, you know, you're not doing anything wrong. And we do have moral values as human beings. We know the difference between right and wrong. Again, we need to have a certain level of respect, but also remember that, you know, we are free. We should not be fooled, you know, by the restrictions. We really need to learn to assess things, you know. So yeah, and again, that's the power of art. That's the beauty of art. And I think it's a really good point now for us to also talk about, because we're talking about the society that we live in, and we really need to address the mental health of the society that we live in today, especially the younger people as well. With new technology comes new issues, and one of the biggest rising issues at the moment worldwide is mental health. And here in Mauritius, I don't think we talk enough about mental health, and we don't pay attention enough to the mental well-being of another human being. We talk about, you know, for us, inclusivity, but it's also people, you know, who are not so happy-go-lucky kind of people with issues. We're here to listen to them, to guide them, to give them advice the best that we can. I started a project before Zilwa, which was called Mental Health MU on Instagram, where it was really about educating people of what mental health is and what are the different mental health issues that exist. And I think because of social media, it's created a lot of insecurities, a lot of anxieties. We've got a high rise of depression in our society today, and these are things that need to be addressed. We were talking earlier about how many followers we have on our Instagram pages, and this is something that young people focus on today. It's the number of followers, the numbers of likes. Even for us, you know, as part of the analysis of what we do, we need to check how many people are viewing, you know, our videos, how many people are interacting with our posts. But I guess as adults, we're able to handle it on a much more level ground compared to the young people. So my message to young people are, you know, it's great if you want to put yourself out there on social media, but really do be aware of the risks that are present with that. Don't measure your value by the amount of likes or followers that you have, and that is the danger. C'est sûr que si je te fier le nombre de followers, nombre de likes que je gagne l'autre ban post, etc. pour vraiment feel better about yourself, mais moi pas croire ces solutions là.
te valait, c'est te valait. Te connais qui te veut, tu fais un bon choix dans la vie, tu prends une décision, tu avances dans deux manières parce que c'est qui te était, c'est te dis-moi, enfin, dis-moi qui te était. Voilà. Mais si tu bouffes au ban likes, c'est pas parce qu'ils te postent, nous mettons comme ça, si tu peux poster une pensée qui me passe l'autre de la tête ou un feeling, mais tu as envie vraiment comme si genre, let it go on social media, et juste parce qu'ils te gagnent un dislike, et là aussi like, même pas heart reaction, un like, et te feel bad parce qu'ils te demandent de ces réactions, ben, et il y a un dimanche qui tout le temps, il dit moi ça, et c'est Karen, qui tout le temps dit moi, validation, lit important, mais lit pas everything. Si je prends un livre, par exemple, dans le domaine de musique, getting validation really donne une certaine confidence dans ce qu'il te peut faire pour qu'il te continue à faire. Mais c'est pas si tu n'as pas gagné sa validation que tu as besoin de faire. Exactement. Tu trouves que tu n'as pas gagné sa validation, mais tu fais d'après ce que toi tu as ressenti de la musique, c'est de façon communiquer. Et il paraît l'autre feeling, l'autre mental state, c'est pas du monde qui peut besoin de définir. Yeah, but I think it is difficult for a lot of people to deal with that subjectively, if you will, because you've got an emotional side, right, that is very difficult to handle for anyone to handle. And then you've got your rational side as well. So it's difficult to balance both sometimes. One will get the better of you. But again, the reason why I think it's important for us to be discussing about mental health is, like you say, to reassure these people, it doesn't matter about your reaction online. It matters what you're like when you meet another person, the way that they're interacting with you or reacting to something that you've done, you've said, you've achieved, right? That's where you get the validation. And I think this is something that you mentioned last time, is being part of, this Zillowa group. For us here, we're a family, there is no judgment, right? And I think people need to get better at that. Be a better human being. Don't be so, critical of others. Stop being so judgmental. Let's accept and embrace that everyone is different. They have different capabilities, different capacities, different things that they're good at, things that they're not so good at. And let's normalize that. Let's normalize that we're not perfect. We're not going to all look the same. We're not going to all speak the same. We're not all going to act the same. And that is something that is normal. Having a group of uniformed people is like being part of a clone. That is something that is not normal. That is not natural. So, a message to the young community out there, especially the young community that I've seen in Mauritius. I understand, I was a teenager once myself, I was in my early 20s, at some point as well, where you do feel pressured by things like that, but don't let it damage your soul. It will get to you, but you will overcome it. And you need to remember that. Remember that, everything comes in waves, just like the weather changes. But, you don't have control over the way that people think about you. You only have control about how you feel about yourself. And remember that. It's so important. Moi, je trouve que le problème aussi, ça commence à partir de ce qu'on te montre, l'exemple qu'on a d'écran. De mes parents, par exemple, des fois, s'ils veulent faire quelque chose, ils ne vont pas le faire parce qu'ils disent « Ah, mais qui dit mon dire ?» Donc, je pense que, voilà, ça saute d'une source, ça commence dans la famille en premier. Ou les jeunes, maintenant, des fois, ils hésitent aussi de faire certaines choses parce que les parents te vont dire « Ah, ne fais pas ça », qu'est-ce que les autres vont dire Donc, ils sont restreints à certains niveaux. Ils n'arrivent pas à s'exprimer ou montrer leur vraie personne parce qu'il y a le jugement. Et ce qui est dommage, du coup, ils doivent suivre le groupe.
faire les mêmes choses, être mouton, allons dire. Mais ça commence petit à petit à se révolter un peu. Yeah. I have a special shout out to all the black sheeps of the family. And all the social outcasts. I mean, this is group of people that I feel the most connected to because that is how I identify myself. I know that I'm the black sheep of my family. I know I'm not a social outcast because I do form part of society ever. And for me, that's a bit unfortunate because I would rather not be part of this society. And that is something that I talked about last time as well, is I struggle with the feeling of belonging. And, I certainly do not share a lot of the concerns anymore with my peers because I know who I am. I have a lot of respect for myself. I have a lot of respect for my beliefs, and that's not going to change. I'm very accepting that people have different opinions and they behave differently, and that's all fine, but it doesn't affect me. It doesn't affect my beliefs in myself or even in that other person as well, because everyone here is different. We have different ways of thinking, and we accept that. So be careful of the type of people that you want in your life. And when you're young, it's very difficult, isn't it? Because you want to be accepted as part of the group. So you'll have the tendency to change yourself to fit in. And that's peer pressure. But when you become an adult and you grow, and a lot of us, we reflect on our past and we grow to be comfortable in our skins. Unfortunately, not everyone is able to do that. I meet a lot of people my own age who don't have these kinds of discussion. And I think it's a shame because as adults, we're supposed to be setting example, like you say, for the younger generation. And this is why it's so important that we are doing these podcasts where we're sharing our point of views on, not just the project that we're doing, but our views on life is, to share these different perspectives. So yeah. Vous pensez, moi, à des affaires, en fait. Un truc qui passe dans la tête pendant qu'il te dit quelque chose comme ça, c'est apprécier ce qui te peut trouver en face. Mais moi, personnellement, je ne trouve ça droit qui te n'a pour dire ce qui te peut faire ou dire qui t'était pas bon. Ouais, c'est juste bizarre capable d'accepter qu'il dit comme ça et respecter les poussées qu'il y était. Et pas mettre de pression en plus là parce qu'ici il est comme ça, c'est parce qu'il y a aussi une passe de bonne il y a aussi une bonne pression. Bien sûr, peut-être pas pour envie stick around ça va être là, mettez comme ça, mais just take yourself out or just take the portion of that person that you appreciate, mais pas mettre pression là pour les changer parce que voilà, il est comme ça. Et s'il est remarqué pas, lui-même qui a un changement qui est bien mené, c'est along the way, ce propre journey, de pas pour d'y aller, mais ouais, on doit changer, man, parce qu'il n'est pas bon commentaire. C'est lui mettre une pression en plus, lui créer lui intensifier les mental issues qui sont déjà, mental health issues qui sont déjà énormes, et lui vient pire après. Parce que ce cas tombe dans le champ, pire que ça après. Et moi, je pense que, ouais, si tu n'as pas vraiment match avec lui, respect that person for what he is, give the support that you can give, mais si tu n'as pas envie de hang around, mais pas stick around. Ouais, projeter l'énergie aussi, voilà. Ouais, c'est rien pourtant. Et ma pensée, une affaire qui me rappelle, c'est qu'on nous cause mental health issues. La plupart du temps, quand on pense mental health, c'est dépression. Mais il y en a beaucoup plus que ça. It comes with, your hormonal imbalance that you've got, through your chemicals in your brain. I think, one thing that is emerging more and more now into our society that
when I say our society, Mauritian society, that people are starting to get glimpses of is ADHD, autism, being on the spectrum. There's a little bit of discussion about that, and it's really important to understand that mental health is not just, okay, this person is sad, and there's a difference between feeling sad and feeling depressed. So it's really important to get educated, and there are some pages that we follow on Zilwa, like Santé Mentale, Maurice. They really talk about the different mental health issues that exist. They advocate for the sharing of information about these things, and we share a lot of posts from these pages that we follow. And we might be an arts promotional platform in a sense, but like we mentioned, that's not the only thing that we do. Have a little look, take some time to read up on some of these things. We talk about, we share a lot on Mauritian culture itself. There's now, I think it's Nos Différences. But they have this this campaign that promotes each individual's differences, and I think that's brilliant. So going back to social media, be careful of the type of pages that you're following. You're bringing the influences onto yourself. Don't just go and follow whatever your friends are following. If it's to do with fashion and you love fashion, great, brilliant, but try to branch out a bit more, because there's a bit more to life. There's a lot more to life than looking good. Yes, you need to feel good in yourself, and sometimes clothes and makeup and jewelry will make us feel good, but it's temporary. Find things that will make you feel good as a person, that will feed your soul. And these can be inspirational quotes, they can be, informative pages, like I've said, like Santé Mentale Maurice, especially if you're someone who is suffering from mental health issues. It could be, like we talked about, addressing our culture and identity. There are so many pages out there that you can get information from. And when I first came to Mauritius, I wasn't aware that there was platforms of these things out there. Only from starting Zilwa and being on this project that I discovered a lot of these things. And that's why I'm sharing it out to a wider audience, in hopes that if you do need the support, there are things out there to help you. You just have to find it. Unfortunately, it's not into the mainstream media. But you do have to, search for it and you will find it. And also do know that if ever you want to strike up a conversation with us as well, any of us, we're really happy to talk to you guys. You just need to approach us. And like we were discussing earlier, we haven't received any questions at all for this episode. And maybe we're not approachable. We look scary. People don't. But we are approachable people. We do genuinely care. We are people who care. We may not always be able to help you out on your personal problems, but if you need general advice, we're happy to be there for you, even to just listen, so. Et la possibilité qu'il n'est pas capable d'être juste pour nous-mêmes, mais la capacité pour être juste trouve être qui est aussi. En termes de santé mentale et de mental health issues et social media, et une observation qui me fait il y a quelques années de cela est bien diminué, heureusement, mais qui est toujours là aussi assez présent, c'est quand je passe par une bonne phase qui est compliquée, qui je peux besoin un certain support, qui je peux besoin reach out, mais qui je pas forcément ça l'énergie pour faire là.
pas servi social media comme un billboard. Je trouve un ban d'immun et l'année précédente dans la tête c'est 2017 que having anxiety tient trend. Tient d'immun, tu peux poster un ban vidéo ou un ban post sur Facebook ou Instagram, un ban stories qui est là juste pour show off à quel point anxiety tu peux affecter les autres. Et moi, pas hésiter pour servir show off parce que c'est un gens qui me connaît personnellement qui n'a aucun signe qui franchement je peux vraiment faire le social media sans que même moi me mettre en avant pour essayer être pour essayer d'écouter au moins at least mais quand je t'in express quand je t'in express ouais c'est le mot sorry Exprimer. ouais voilà merci quand je t'in exprime je t'envers moi mais les comment dire qu'ils ont une fetch ban information de différentes personnes qui sont vraiment affectées pour je délivre une fiche technique un mois après. Franchement, si c'est bizarre, aide, seek help, que ce soit de la famille, des amis ou de bandes professionnelles, mais il y a une façon pour mettre les forward. Pas laisser social media fame là, prendre le dessus des autres bandes real issues, parce que il pas pour être dis-moi pour une verse, surtout dans le sens un intérêt, un public figure interest, on va dire comme ça, mais c'est pas pour vraiment là pour être ce comment bizarre. Et je trouve ça marré dommage. Et c'est ça le danger avec la technologie de nos jours. Tu n'as pas connu qui est vrai, qui est fausse. Ouais. Et il y a beaucoup de misinformation. Merci. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui exploite certaines choses, comme mental health, et se servir dans l'avantage. Les autres monde peuvent souffrir. Alors, bien sûr, c'est ça un danger encore qui vient de nouvelles technologies qui nous aident de nos jours. Ouais. Et dommage, comment tu me dis, qui ça va une page qui vraiment support, qui vraiment donne ça required help là. Il n'est pas font partie. Nous mettons mainstream, mais il n'est pas mainstream, il est necessary stream. Nous pas trouver ça dans nos bandes filles, nous pas trouver ça dans nos bandes billboards. C'est pas un truc qui reach out to the general public, alors que c'est ça qui nous fait bizarre. Ouais. Quand un dimanche, il a un problème, il peut rouler dans ce l'auto, il sort du travail, il peut pleurer, il trouve un panneau qui dit, eh ouais, ben, call ce numéro-là, et un dimanche qui peut open-hearted pour écouter. C'est bizarre ça. Moi, pas trop ça du tout, c'est dommage. C'est dommage parce que quelqu'un a fait nous ben du monde normal, nous pas ben big influencers, ben trucs comme ça, nous vraiment ben du monde average Joes, mais nous vraiment care, nous vraiment envie de faire support. Mais le truc aussi c'est, you know, it's a double-sided edged sword in the sense that because you know we're not people of importance or of influence, even we won't reach a maximum audience possible, you know, and because people don't know us, and this is why we're trying to do these podcasts, is so that you get to know a bit more us on a bit more of the personal level, is where you feel okay, you know, you don't know us personally, we haven't met each other, went for a coffee or whatever, but you know, we are offering genuinely from the bottom of our hearts, offering that support, whether you need a support to push your page to get a bit more viewing or whatever it is, whether you just need advice on, it could be that you need advice on you know, a professional situation at work you don't know how to handle, maybe we can point you in the right direction, as Pierre said. But because, you know, we're not people of huge influence, we also won't reach a huge audience. So, again, it's that double-edged sword. Yes, donc un rappel, même si nous ne faisons d'y aller, du bon qui, me répéter, c'est nous toujours présents, nous toujours à la portée de autres à travers messages, ou même, ouais, bon, plus certainement à travers message pour commencer, mais si je peux bizarre causer, je peux bizarre un coup de main, nous là, pour écouter.
Et pour qu'ils aient better resources, parce qu'effectivement, on est pas mal professionnel dans ce contexte-là, mais on fait le maximum pour aider ce qui est bizarre, ça aide. Donc oui, je pense que nous fait le tour de nos topics pour aujourd'hui. Et nous remercions pour votre écoute et votre viewing. Et nous rejoignons pour le prochain épisode de l'Ange Cinéma. À très bientôt.